В эфире «Экзотика». Союз, слышите меня? Союз, вы слышите Доброй ночи, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня вас снова ожидает знакомство с новыми альбомами. В нашей очередной программе RJD2, Just Jack, Exotica TV, Thieves Like Us и Бегуштин. А открывают нашу встречу французский диджей и продюсер Стефани Помпуньяк с треком Union Square.
Стефани Помпуньяк, Union Square, из альбома Hello, Mademoiselle, выпущенного лейблом Pshent. Стефани Помпуньяк – человек, ответственный за популярную серию сборников Hotel Costas. Свою новую пластинку создал по рецепту, уже ставшему стандартным. Так поступают практически все диджеи, разбавляя электронные треки вокальными номерами приглашенных певцов. Но не у всех хватает вкуса и таланта сделать это так элегантно. Стефани Помпуньяк, «Here's to You». Это был неувядающий хит Джон Байес и Эннио Морриконе. Вокал для него записала Линда Ли Хопкинс. А нашу программу продолжает бывшая надежда американского андеграундного хип-хопа, а ныне удачливый поп-артист Рэмбл Джон Крон, работающий под псевдонимом RJD2.
RJD2 Have Mercy из альбома The Third Hand, выпущенного лейблом XL Recordings. Белый рэпер RJD2 переметнулся в лагерь инди-попа, но свои песни продолжает делать по старой хип-хоп технологии, кропотливо собирая каждый трек из чужих сэмплов и лупов. Получается довольно приятная разнообразная музыка. No longer needed. Sorry you missed us. Please understand it. We just can't have it in the family. Sweet peas, I know 'cause she Sweet peas, I know 'cause she Sweet peas, I know 'cause she Sweet peas, who she was, she Little princess with memories gone bad. You should ask her about the dates she had. Mr. Legend, Dr. Civic, and Mr. Lexus. Don't think I'm bothered what your man's gonna be. I'm not your father. Thank God it's not me. So call up Maurice and let him know you got a story to tell. Sweet peas, I know 'cause she Sweet peas, I know 'cause she Sweet peas, I know 'cause she Sweet peas, who she was, she RJD2 Sweet Peas. Забавно, но вслед за Third Hand лейбл XL Recordings выпустил еще и очищенную от вокала целиком инструментальную версию этого альбома. С таким маркетинговым ходом я лично сталкиваюсь впервые. Кстати, подробно познакомиться с инструментальной версией вы сможете в ближайшем выпуске программы «Музыка без слов», который, как всегда, выйдет в эфир в ночь с воскресенья на понедельник в 0 часов 10 минут. А у нас на очереди еще один артист, которого тоже причисляют к белой хип-хоп сцене. Хотя, на мой взгляд, он просто делает современную поп-музыку, а в ней, как известно, мирно уживаются элементы множества стилей. Этого британского артиста зовут Джек Олсоп, но он предпочитает называть себя просто Джек.
shower and had breakfast and had a couple of pieces of toast. Forced it down and had a cup of coffee. So it was pouring with rain and I thought, oh God, good old England. I get this writer's block, it comes as quite a shock. And now I'm stuck between a hard place and the biggest rock. In my own head consumed, I sit back in my room. It's like the tapestries of life get tangled in the loom. I'm like a butterfly, caught in a hurricane. My pulse is quickening as my heart plays a new refrain. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane, on board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. Sometimes at night I think too much about life and love and music and stuff. I mustn't sort of build my hopes too high. I'm living in the past, my clock's an hour fast. Should really go and make a coffee, but I can't be asked. I've lost my mobile phone, you'll have to call my home. On second thoughts, just leave a message when you hear the tone. My grimy windows show the early morning glow. Another day, another dollar in my one-man show. I'm loving Mary Jane, flying with Lois Lane, on board a bullet train. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. Obviously this helped me, I think. Don't know yet if I'm glad I came. Don't know yet if I'm glad I came. I always hoped that it would happen, but I never thought it really would. I don't speak to Lois Lane, and I missed that bullet train. But now I know I'm glad I fell out with Mary Jane. I don't speak to Lois Lane, and I missed that bullet train. But now I know I'm glad I fell out with Mary Jane. I don't speak to Lois Lane, and I missed that bullet train. But now I know I'm glad I fell out with Mary Jane. I don't speak to Lois Lane, and I missed that bullet train. But now I know I'm glad I came. But now I know I'm glad I came. Just Jack, Writer's Block, из альбома Overtones, изданного лейблом Mercury. Мне кажется, Just Jack, как и другие представители белого британского хип-хопа, продолжают традиции таких ска-групп 80-х, как Madness. Но, естественно, на них всех не мог не повлиять брит-поп 90-х. Life is but a dream, life is but a dream, life is but a dream in a greater scheme. Waking up is hard to do. Even if you're quick, something holds you back. Always waiting in a queue for someone to tell you you're broke, or you should not smoke any more cigarettes. Planets will align if you give them time. Nostradamus can't be wrong. And when you least expect, everything connects. Even when the hope is gone, there is you. And you'll keep your name, and the things in your brain just might see you through. 'Cause you are light, and in darkest night you shine. And I guess we're doing fine, but there's no escaping us. Spectacular failure.
to find the missing links. All these scientists are trying every trick just before the city sinks without trace. So much we've achieved, so I hope when we leave there's a smile on our face. 'Cause you are light, and in darkest night you shine. And I guess we're doing fine, but there's no escaping us. Spectacular failure. But there's no escaping us. Spectacular failure. Just Jack, Spectacular Failures. Когда Джека спросили, зачем ему вообще нужна хип-хоп-читка, если он так отлично поет, Олсоп остроумно заметил, что читка позволяет ему использовать больше слов в тексте песни. В эфире Exotica. От восходящей звезды белого хип-хопа перейдем к ветеранам независимой сцены. На очереди идеолог индустриальной музыки, создатель легендарной группы Throbbing Gristle и бессменный лидер Psychic TV Genesis P. Orridge. You're living, thinking, mad, deadly, worldwide communist gangster computer god secret overall plan, worldwide living death Frankenstein slavery to explore and control the entire universe with the endless stairway to the stars, namely the man-made inside-out planets. Displayed, inducted, and the worms crawl, and the worms fall.
and no one here is that cool. There's nothing to regret. Oh, I cannot feel, I did not choose, and I don't wish to be. I hardly see who I am, and I certainly hate being free. Higher and higher, higher and higher and higher, higher and higher and higher. Exotic TV Higher and Higher из нового альбома Hell is Invisible, Heaven is Here, вышедшего на лейбле Sweet Nothing. За 16 лет существования группы Exotic TV было выпущено рекордное количество альбомов. Их число перевалило за 70. И состав группы успел трижды полностью поменяться. Поэтому Пиолиш называет свой нынешний коллектив PTV Free и считает, что лучших музыкантов у него никогда не было. Возможно, это и соответствует действительности, но обычно непредсказуемая разнообразная музыка Exotic TV теперь все больше напоминает банальный гаражный рок. You're not feeling strange anymore. Oh!
Сайтик ТВ Lies and Then. А нашу программу продолжает базирующийся в Нью-Йорке трио Thieves Like Us. История этого коллектива началась в Берлине, где два шведа и американец сошлись на почве общей любви к музыке. Вскоре было решено создать группу и перебраться в Штаты. Рассылка демо закончилась контрактом с французским лейблом Kitsune, выпустившим дебютный альбом Thieves Like Us. Standing at the Prater, watching the lights go round. I think about you every day. 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 How your lights and colors make my night so fun. I'd really like to see you again. 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 Watching the lights go down, I think about you every day. 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 You're unbelievable, and so mentioned. I wanna get down with you. I wanna have secrets with you. I wanna get down with you. I wanna have secrets with you. You're unbelievable, and so worth mentioning. You're unbelievable, so worth mentioning. I wanna get down with you. I wanna have secrets with you. I wanna get down with you. I wanna get closer to you. Thieves Like Us, Тут Joy, из альбома Play Music for You, изданного лейблом Kitsune. Молодые люди говорят, что пытаются играть старый крауд-рок, но при этом среди источников вдохновения называют продукцию фирмы Factory, Итало-диско, French House
Также им нравятся Дэвид Боуи и Игги Поп. There's not a whole lot of light. There's not a whole lot of life in this place. And distance comes in. It takes me into again. I got a whole lot of life. I got a whole lot of life for you. Why don't you give up your hands? Why don't you give up your hands to me? Declarations, won't you come over? Lose perspective, out on the dance floor. We move slowly, increasing the heartbeat. Go to places where nobody knows us. Declarations, won't you come over? Lose perspective, out on the dance floor. We move slowly, increasing the heartbeat. Go to places where nobody knows us. There's not a whole lot of light. There's not a whole lot of life in this place. And distance comes in. It takes me into again. I got a whole lot of life. I got a whole lot of life for you. Why don't you give up your hands? Why don't you give up your hands to me? Declarations, won't you come over? Lose perspective, out on the dance floor. We move slowly, increasing the heartbeat. Go to places where nobody knows us. Declarations, won't you come over? Lose perspective, out on the dance floor. We move slowly, increasing the heartbeat. Go to places where nobody knows. Declarations, won't you come over? Lose perspective, out on the dance floor. We move slowly, increasing the heartbeat. Go to places where nobody knows us. There's not a whole lot of light. There's not a whole lot of life in this place. And distance comes in. It takes me into again. I got a whole lot of life. I got a whole lot of life for you. Why don't you give up your hands? Why don't you give up your hands to me? Thieves Like Us, Declarations. К сожалению, время нашей программы неумолимо истекает. Мне осталось лишь пожелать всем спокойной ночи и напомнить, что полный текст и аудиоверсию любой программы «Экзотика» вы можете всегда найти на сайте Радио России по адресу www.radiorus.ru. До встречи через неделю, а на прощание группа бруклинского музыканта Дэна Смита со странным названием «Бегуштин» исполнит для вас заглавную песню из альбома Nightly Things, выпущенного лейблом Locust. There goes a sinking ship, a simmer to my fancy's hip. Other persons crawl and sniff the ground, and women are a blessed thing, but they make the devil well and wink, and they make his bony iron stink. And how mark a scratch and then bitch wolf howls on its back, its barmy jowls. Breathe and bite, and I rub your belly too. And when nightly things arise and flinting are your painted eyes, I'll make a mess when I'm inside of you.
walking home, and by the spit hung from the lion's tooth. I pulled lightly on your finger end. This surmised the bitter wind. I caught a tickle of your limb soon. And by this truth we abide in looking up into starry cries. We bid a drunken god arise and come. And soon before I crawl inside, like a spider around your thighs, I gape and gawk, and I see you bare and dumb. And after time, we'll be hurting in the covers, surely skirting, and our fingers grossly flirting as you cross your eyes. And before your breath starts shooting in your booty, I'll be looting all amid a nightly hooting. Don't you think it's fine? Это была «Экзотика», программа для настоящих меломанов. Вас развлекали автор и ведущий Андрей Борисов и режиссер Дмитрий Житомирский. Связаться с нами можно через наш сайт по адресу www.exoticamusic в одно слово .ru. В эфире «Экзотика». Союз, слышите меня? Союз, слышите меня? Доброй ночи, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе Animal коллектив, Роберт Уайт, Architecture in Helsinki, Caribou и Сент-Винсент. Открывает нашу встречу композиция Day Drinking проекта XXL.
XXL – Daydrinking. XXL – это совместный проект американских арт-панков Шу-Шу и итальянского экспериментального коллектива Larson. Впервые группы записались вместе в 2005 году. В результате появился альбом «Чаутистико». Любопытно, что то, что выглядело как разовая акция, спустя 2 года получило весьма интересное продолжение. Transplanted by the grace of Portuguese charity. Just be glad that you can drink from it again. XXL – Little Mouse of the Favelas из альбома Pictureology, выпущенного лейблом Impotent. Еще одни американские экспериментаторы, Animal коллектив, подписали контракт с британским лейблом Domino и готовятся к выпуску нового альбома. Это событие произойдет в сентябре, но уже вышел сингл Peacebone, дающий некое представление о том, какой будет новая работа загадочного квартета.
Conte. A peace bone got found in the dinosaur wing. Well, I've been jumping all over, but my fuse was slowly shrinking. It was a jugular vein in a juggler's girl. I was supposedly leaking the most interesting colors. Half of my fingers are dipped in the sand. You progress in letters, but you're used to cooking broccoli. The other side of takeout is mildew on rice. An obsession with the past, and just a few things all related to the old time. Then we did believe in magic, and some are words that you should follow. It's your monster was happy when we made him amazed. 'Cause he don't understand intentions, and he just looks at your face. I bet the bubbles exploded to tickle the bath. And all the birds are very curious, all the fish rats are fast. For me waiting for myself to get calm. I'm like a pelican, a red tide on corpse. I'm not a fisherman. A blowout does not mean I will have a good night. And an obsession with the past, and just a few things are related to the old time when we did believe in magic, and we did fly. It's not the words that you should follow. It's your well, I start in a hose and I end in a yard. When I feel like I'm stealing, I can keep myself from hearing God. Only the taste of your cooking can make me bow on the ground. It was the clouds that carved the mountains, it was the mountains that made the kids scream. Animal коллектив Peace Bone. И еще одна песня, а точнее фрагмент 9-минутной сюиты Сейфер. Кстати, это произведение в альбом не войдет, так что у поклонников группы есть уникальный шанс. Yesterday, I turn and tell my dad I saw goats in the park wooing girls with cakes, and their moms are scared 'cause I haven't been home in 2 or 3 days. Wind blows trees to the tops of my hair. I saw holes in the fog, I can see through the rain. Oh man, and things have changed. The snow-filled lake where they used to be waves, I feel deranged. They're building beaches inside so it's sunny all May. I don't know, I think it's strange, 'cause I know we met before but I cannot place it. I don't know if there's any real danger, but the creatures all know that it's safer in the dark.
Why am I so scared of explosions going off just any old way? Our turn ask, is it that bad? They say we much bigger problems, we got wolves in the plane. And they left their den, cause the cracks in the pipes shooting murky gray. They're running just as fast as the hares. So you should leave a place if you can't eat there. Oh man, if things have changed, snow-filled lakes where they used to be. Woo! I feel deranged. They're building beaches inside so it's sunny all May. I don't know, I think it's strange, cause I know we met before but I cannot place it. And I don't know if there's any real danger, but I'm alright if you're alright. 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 I'm 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 She dots her diamonds so they look like a decoy. Love many fine costumes, but they're not like mine. She said I kiss you sometimes. I don't wanna kiss you, don't mean I don't like to kiss you. Just with these lips all mine. He kept on jerking. He kept on working. He got wrapped up in loving, but we with him just in time. He said, don't make your problems my funny problems, because I've got problems, but we'll cover them up in time. Don't make your Animal коллектив Safer из сингла Peacebone, выпущенного лейблом Domino. Фирма Domino, заработавшая шальные деньги на Franz Ferdinand и Arctic Monkeys, потихоньку превращается в инди-мейджора, расширяя свое влияние. Лейбл не только подписывает перспективную молодежь, но и обращает внимание на убеленных сединами культовых ветеранов. Первой ласточкой из этой категории стал Роберт Уайетт. Выпуск его нового альбома запланирован на 8 октября. Но пиар-служба лейбла Domino уже разослала журналистам пронумерованные именные промо-копии этой пластинки. Так что октября ждать не будем, слушаем прямо сейчас. In between, lost in noise, somewhere, in between, got no choice but to be somewhere. If you can hear me, if you're still there, stay tuned. There is more to come. Oh, don't start searching, I'll get back to you.
this moment with you. I'm particles in the air. You can't see me, but I'm here. So if you can hear me, if you're still there, stay true. There is more to come. Oh, don't start searching, stay tuned. There is more to come. Oh, don't stop searching, I'll get back to you. I'll get back to you. I'll get back to you. Роберт Уайт, Stay Tuned, из альбома «Комик-опера», который выйдет на Домино 8 октября. 62-летний Роберт Уайт – личность легендарная. Ярчайший представитель кентерберийской школы прогрессивного рока, создатель групп Soft Machine и Matching Mall, певец с уникальным голосом, виртуозный барабанщик, клавишник и композитор. Последние 34 года своей жизни из-за тяжелой травмы позвоночника он прикован к инвалидному креслу. Несчастье случилось в 1973 году, когда Роберт случайно выпал из окна собственного дома. Но даже такая трагедия не смогла сломить этого мужественного человека. Уайт продолжает записываться и даже изредка выступает. Комическая опера – это уже 14-й сольный альбом музыканта. Помимо этого он успел поработать с огромным количеством групп и артистов, среди которых Хенри Кау, Брайан Ино, Ник Мессон, Бьорк, Макс Рихтер и Дэвид Гилмор. It's that look in your eyes, telling me lies. So many promises broken. What can I do? What should I do? Try to love you just as you are. 'Cause I'm never going to change a thing about you. Never ever going to change a thing to love you just as you are. Should I live? Should I stay? Should I call it a day? There's so much to say that's unspoken. In your way you've been true. All I can do, try to love you just as you are. 'Cause I'm never going to change a thing. No, I'll never ever change a thing. I'll try to love you just as you are.
It's that look in your eyes. I know you despise me for not being stronger. What can I do? What should I do? I've always loved you just as you are, and I've never tried to change a thing, never tried to change a thing about you, just as you are. Роберт Уайт, «Just As You Are». К новому альбому комик-опера этого великого артиста мы еще вернемся в октябре. В эфире «Экзотика». А у нас на очереди австралийская группа Architecture in Helsinki. Точнее, даже не группа, а целый инди-оркестр из 8 человек. Architecture in Helsinki, Red Turned White, из альбома Places Like This, выпущенного лейблом Polyvinyl. Забавные австралийцы используют не только аналоговую электронику, сэмплеры, традиционные гитары и барабаны. В их арсенале есть также туба, кларнет, труба, тромбон и разнообразные перкуссии. Музыкальную стилистику коллектива сложно однозначно определить. В их музыке есть элементы инди-попа, арт-панка и фанка. В общем, не скучная и в меру экспериментальная группа.
There's an opportunist dude. Watch his mouth is open wide and he's trying not to eat you. See the feel between the snake. There's an opportunist dude. Watch his mouth is open wide and he's trying not to eat you. See the feel between the snake. There's an opportunist dude. Watch his mouth is open wide and he's trying not to eat you. Architecture in Helsinki – Дебби. Еще один поп-экспериментатор – канадский электронщик Дэн Снайд, ранее известный как Манитоба. В 2004 году Дэн был вынужден сменить псевдоним в результате судебного разбирательства, которое затеял известный нью-йоркский музыкант, бывший фронтмен группы Dictators, а ныне диджей, Ричард Хэнсом Дик Манитоба. Дэн Снайд говорит, что новое имя Caribou пришло к нему во время психоделического трипа. Может быть, это и так, но назвать себя в честь североканадского оленя Карибу для музыканта из Онтарио – шаг вполне логичный. Caribou – Melody Day из альбома «Андора», выпущенного лейблом «Домино».
Кэрибу стремительно движется в сторону поп-музыки, но поп-музыки очень тонкой, многослойной, с сильным психоделическим эффектом. Буквально в каждом треке Дэн демонстрирует свой талант блестящего мелодиста и крайне изобретательного аранжировщика. Cause you'll never see just how perfect she could be. Then she's gone, and my friends can come along, and they tell me that I'm happier. One more fight, yeah, you tell me all the time. How do I swallow my pride? But she's the one. She's the one. But she's the one. She's the one. Time and time, I hear things that can't be true. And it's only talk, 'cause she'll never be so cruel. Every night, there's a new name on her mind that I don't think I recognize. And it's never straight, just how long she stays away. I guess I'll have to compromise. 'Cause she's the one. She's the one. 'Cause she's the one. She's the one. Кэрибу, She's the One. Ну что ж, простимся с человеком-оленем Дэном Снайтом, а нашу программу продолжает американская певица и гитаристка с не менее странным псевдонимом Сент-Винсент. На самом деле девушку зовут Энни Кларк. Свою музыкальную карьеру она начала у Глена Бранки в знаменитом оркестре 100 гитар. Затем работала с Polyphonic Spray и Суфьяном Стивенсом. Marry me, John, marry me, John, I'll be so good to you. You won't realize I'm gone. Marry me, John, marry me, John, I'll be so sweet to you. You won't realize I'm gone. You won't realize I'm gone.
can plug into at will. And will you guess when I come around next? I hope your open sign is blinking still. So marry me, John, marry me, John, I'll be so good to you. You won't realize I'm gone. Marry me, John, marry me, John, I'll be so good to you. You won't realize I'm gone. You won't realize I've gone. As for me, I would have to agree I'm as fickle as a paper doll, being kicked by the wind. When I touch down again, I'll be in someone else's arms. Oh, John, come on, we'll do what married people do. Oh, John, I don't care. Come on, let's do what Mary and Joseph did without the kid. So marry me, John, marry me, John, I'll be so good to you. You won't realize how gone. Marry me, John, marry me, John, I'll be so good to you. You won't realize I've gone. 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 You won't realize I'm gone. Сент-Винсент, «Marry Me». Из одноименного альбома «Marry Me», выпущенного лейблом Beggars Banquet. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Мне лишь осталось пожелать всем спокойной ночи и напомнить, что полный текст и аудиоверсию любой передачи «Экзотика» вы всегда можете найти на сайте Радио России по адресу www.radiorus.ru. Ну что ж, до встречи через неделю. А на прощание еще одна песня «Сент-Винсент». Она называется «Paris is Burning». I write to give word the war is over. Send my cinders home to mother. They gave me a medal for my valor. Leaden trumpets spit the soot of power. They say I'm on your side when nobody is, 'cause nobody is. Come sit right here and sleep while I slip poison in your ear. We are waiting on a telegram to give us news of the fall. I am sorry to report this.
letter, there's a picture, black and white for your refrigerator. Sticks and stones have made me smarter. It's words that cut me under my armor. They say I'm on your side when nobody is, 'cause nobody is. Come sit right here and sleep while I slip poison in your ear. We are waiting on a telegram to give us news on the wall. I am sorry to report, dear Paris, it's burning after all. We have taken to the streets in open rejoice, revolting. We are dancing a black waltz there, Paris, it's burning after all. Oh no, ooh. Dance for people, dance and love. Dance fair Paris to the cold. Dance for people, dance and love. Dance fair Paris ashes now. Dance for people, dance and love. Dance fair Paris to the ground. Dance for people, dance and love. Dance fair Paris ashes now. Dance for people, dance and love. Dance fair Paris to the ground. Dance for people, dance and love. Dance fair Paris ashes now. Это была «Экзотика», программа для настоящих меломанов. Вас развлекали автор и ведущий Андрей Борисов и режиссер Дмитрий Житомирский. Связаться с нами можно через наш сайт по адресу www.exoticamusic в одно слово .ru.